Hello everyone, this is Vijay and welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss an important topic of vector space, that is basis set. Here the basis set is the base of the vector space. Entire vector space is depending on basis set. So here we learn the definitions and some of the properties of the basis set. So before going to the today's session, subscribe to my YouTube channel and follow me in Telegram for more updates. Now let's have a look into the today's session here. Okay, now see the definition of the basis. What is the definition? A subset S of vector space V over F is said to be base of vector space V over F if it satisfies two conditions. First one is S consists of linearly independent vectors. Second one is S generates V over F, that is L of S equals to V. Now see here, first of all, what is given? V over F is a vector space, V over F is a vector space, and S is a subset of V over F. V over F is a vector space and S is a subset of V over F. Then this subset S is said to be basis. Because S అనే సబ్సెట్ ని మనం V over F వెక్టర్ స్పేస్ కి బేస్ అని చెప్పాలి అంటే ఈ S అనే సెట్ టూ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై. సో వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ హియర్? ఫస్ట్ వన్ ఇస్ సో S consists of linearly independent vectors. సో ఫస్ట్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ వెక్టర్స్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. సో లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అంటే సో S అనే సెట్ లో ఉన్న వెక్టర్స్ కి లీనియర్ కాంబినేషన్ రాసినప్పుడు for at the linear combination of the vectors in S, if all scalar values are equals to 0, if all scalar values are equals to 0, then the vectors in S are linearly independent. So linearly independent అవ్వాలంటే వెక్టర్స్ అనేవి linearly independent అవ్వాలి అంటే వాటికి వెక్టర్స్ కి లీనియర్ కాంబినేషన్ రాసినప్పుడు లీనియర్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న స్కేలార్ వాల్యూస్ అన్ని స్కేలర్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్కేలార్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే then the vectors are linearly independent. Now see the example here. సో S అనే సెట్ తీసుకుందాం. ఇందులో వెక్టర్స్ వచ్చేసి ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 సో ఆన్ ఆల్ఫా n are the vectors. ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 సో ఆన్ ఆల్ఫా n are the vectors. If you write the linear combination of these vectors, so linearly independent అవ్వాలంటే ఫస్ట్ లీనియర్ కాంబినేషన్ రాయాలి with scalars. So a1 alpha 1 plus so on an alpha n equals to 0. It is a linear combination of the vectors in S. If here if a1 equal to 0, an equal to 0, if a1 equals to 0, a2 equal to 0, so on an equals to 0, then the vectors are linearly independent. అంటే బేస్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? S అనే సెట్ లో ఉన్న వెక్టర్స్ కి లీనియర్ కాంబినేషన్ రాసినప్పుడు ఆ లీనియర్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఆల్ స్కేలార్ వాల్యూస్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. దిస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. వాట్ ఇస్ సెకండ్ వన్? S generates V over F. S generates V over F, that is L of S equals to V. So that is each vector in V is a linear combination of finite number of elements of S. ఇక్కడ L of S అంటే span S. Span S equals to ఏమంటున్నాం? V. అంటే వెక్టర్ స్పేస్ V లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వెక్టర్ is formed by the linear combination of the vectors in S. So every vector in vector space, every vector in vector space is formed by the linear combination of the vectors in S. Then it is called S generates V over F. For example, ఇక్కడ ఏమంటే ఆల్ఫా అనే వెక్టర్ స్పేస్ V over F లో ఉంది. If alpha belongs to vector space V over F, ఈ ఆల్ఫా అనేది ఎలా జనరేట్ అవుతుందంటే if alpha is generated by linear combination of these elements in S. Okay, వెక్టర్ స్పేస్ లో ఉన్న ఒక వెక్టర్ అనేది సో S అనే సెట్ లో ఉన్న వెక్టర్స్ కి లీనియర్ కాంబినేషన్ రాసినప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ఫా అనే వెక్టర్ స్పేస్ లో ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్ బై, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా రాసిన లీనియర్ కాంబినేషన్ a1 ఆల్ఫా 1 a2 ఆల్ఫా 2. సో ఈ లీనియర్ కాంబినేషన్ రాసినప్పుడు ఆల్ఫా అనేది ఫార్మ్ అయ్యింది. సో ద వెక్టర్ ఇన్ వెక్టర్ స్పేస్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై linear combination of vectors in S. So you observe each and every vector in vector space, each and every vector in vector space formed by linear combination of elements in S, then it is called S generates V over F. Vector space lo na each and every element formed by linear combination of elements of S. That is here what we call here the vector space V is formed by the vectors of S. వెక్టర్ స్పేస్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీటా అనే వెక్టర్ తీసుకున్నాం అనుకున్న వెక్టర్ స్పేస్ లో ఈ బీటా అనే వెక్టర్ కూడా ఎలా ఫామ్ అవ్వాలంటే S లో ఉన్న వెక్టర్స్ కి లీనియర్ కాంబినేషన్ రాసినప్పుడు ఫామ్ అవ్వాలి. సో అబ్జర్వ్ హియర్ ఇక్కడ ఈచ్ వెక్టర్ ఇన్ V is a linear here V means vector space. Each vector in vector space is a linear combination of finite number of elements of S. So this is the definition of the basis. So first one is the set S is linearly independent and span of S or L of S equals to V. Okay, ఈ రెండు కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఆ సెట్ ఏమవుతుంది? మనకి బేసిస్ సెట్ అవుతుంది. Now see the example here. So example B equals to 1 0 0 0 1 0 0 0 1 is a basis of vector space R cube called standard basis of R cube. So ఈ సెట్ ని ఏమంటున్నామంటే బేసిస్ ఆఫ్ R cube అని అంటున్నాం. Since the B is linearly independent, ఈ సెట్ ఆల్వేస్ standard base is always linearly independent.
ఆర్ క్యూబ్ కాబట్టి 100010001. సో R2 అయితే మనకి స్టాండర్డ్ బేస్ ఏమన్నాయంటే 1, 0, 0, 1. దట్ ఈస్ every element of R cube. That is every element of R cube can be written as linear combination of elements of B. So R cube లో for example if any vector is belongs to R cube, ఇక్కడ వెక్టర్ స్పేస్ R cube కదా, సో ఒక వెక్టర్ R cube లో ఉందని తీసుకుంటా, ఆ వెక్టర్ ఎలా ఫామ్ అవ్వాలంటే లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ B అయితే then this is called basis set. Now see the example here, B equals to 100010001 is a basis of vector space R3 called standard base of R3. సో ఈ సెట్ అనేది మనము బేసిస్ ఆఫ్ వెక్టర్ స్పేస్ R3 అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో బేసిస్ అవ్వాలంటే మనకి ఫస్ట్ కండిషన్స్ ఏమున్నాయి, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ B ఈజ్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అవ్వాలి, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక సెట్ B కాబట్టి L ఆఫ్ B ఈక్వల్స్ టు V అవ్వాలి. సో ఆల్వేస్ అబ్జర్వ్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, స్టాండర్డ్ బేసిస్ ఆర్ ఆల్వేస్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్, అంటే 100010001. సో R3 మనకి R3 లో వచ్చే బేసిస్ వచ్చేసి 100010001 కాబట్టి దీస్ ఆర్ ఆల్వేస్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్. R² అయితే వాట్ వి టేక్ హియర్ 1, 0 అండ్ 0, 1 ఆర్ ద స్టాండర్డ్ బేసిస్ ఆఫ్ R². సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఆల్వేస్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్. ఈ సెట్ కంపల్సరీ మనకి ఏమవుతుంది, లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏం ప్రూవ్ చేయాలి, సెకండ్ వన్ L ఆఫ్ B ఈక్వల్స్ టు V. సో L ఆఫ్ B ఈక్వల్స్ టు V మీన్స్ the vector in vector space, the vectors in vector space generated by linear combination of vectors in B. So అవ్వాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐమ్ టేకింగ్ వన్ ఆఫ్ ది వెక్టర్ ABC అనేది వెక్టర్ R3 లో ఉందని తీసుకుంటున్నాం. ఇట్ ఇస్ అ గివెన్ వెక్టర్ స్పేస్ ఇస్ R3. ద వెక్టర్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు R3. ఈ వెక్టర్ ఏమని ప్రూవ్ చేస్తామంటే దిస్ వెక్టర్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ B అని రాస్తాం. సో ఎలా రాస్తామంటే ABC ఈక్వల్స్ టు వాట్ వి రైట్, A ఆఫ్ 1, 0, 0 ప్లస్ B ఆఫ్ 1, 0, 0 ప్లస్ C ఆఫ్ 1, 0, 0. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది వెక్టర్స్ ఇన్ వెక్టర్ స్పేస్ R3. This is a vector in vector space R3. So what we write here, this vector is a linear combination of elements in B or not. మీకు డౌట్ గా చెక్ చేసుకో, దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి అగైన్ వాట్ వి గెట్ A00 ప్లస్ ఇది ఇక్కడ 010 0B0 ప్లస్ ఇక్కడ కూడా 001 అంటే 0, 0, C. సో ఫస్ట్ వాల్యూస్, సెకండ్ వాల్యూస్, థర్డ్ వాల్యూస్ అన్ని యాడ్ చేయండి, వాట్ వి గెట్ A ప్లస్ 0 ప్లస్ 0, 0 ప్లస్ సెకండ్ వాల్యూ 0 ప్లస్ B ప్లస్ 0, థర్డ్ వాల్యూస్ 0 plus 0 plus C. Again what we get, ABC. So ABC equals to ABC. So the vector ABC is formed by linear combination of vectors in B. So that's why this set is a basis of the vector space R3. Basis of vector space R3. Now we will see some of the important properties of basis. Now see the most important properties of basis. See the first one. Basis is the largest linearly independent set of vector space. Basis is the largest linearly independent set of vector space V. So for example here B is the basis set. B is the basis set. The cardinality of B is n. That means the number of elements in B is n. So here B is the only largest linearly independent set. If any set contain more than n elements, then it is not a linearly independent set. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ V over F is a vector space. B is the basis. B అంటే బేసిస్ సెట్. సో అందులో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, n ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. B అనేది బేసిస్, ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని, n ఎలిమెంట్స్. సో ఇక్కడ B లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, n ఎలిమెంట్స్. ఎలిమెంట్స్ మీన్ హియర్ వెక్టర్స్. సో B లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వెక్టర్ ఏమవుతుంది, లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సిన్స్ B is a basis. బట్ ఇక్కడ చూడండి S అనేది, S లో n+1 వెక్టర్స్ ఉన్నాయి. S లో n+1 వెక్టర్స్, but it is not a linearly independent set. Since ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే ఓన్లీ బేసిస్ సెట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్. సో ఈ n ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇదే లార్జెస్ట్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్. n కన్నా ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్. n కన్నా తక్కువ ఉంటే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు. సో n కన్నా ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే it is not a linearly independent set. So ఇక్కడ S లో n కన్నా ఎక్కువ అంటే n+1 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో it is not a linearly independent set. That's why here S is equal to n+1 అంటే
Cardinality of S is n plus 1, so it is linearly dependent set. See the second one. Basis is the smallest spanning set of it. Smallest spanning set of it. Because spanning set means the set which generates the vector space. The spanning set అనేది ఏం చేస్తుంది vector space ని generate చేస్తుంది. So here, if B is the basis set, the number of elements in B is n. The number of elements in B is n. So B అనేది basis set. So దాంట్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? n elements or n vectors ఉన్నాయి. So if you take another set S, so S is equals to n minus 1. అంటే S లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి. Here V over F is a vector space. B is the basis set. The number of vectors in basis set is n. If you take another set S, so S లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? n minus 1 elements ఉన్నాయి. So n minus 1 elements ఉన్నాయి. But here S is not a spanning set. S is not a spanning set. What is the spanning set here? Mod B equals to n. అంటే B is the spanning set. B is the smallest spanning set. B is the smallest spanning set. So B కన్నా తక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే it is not a spanning set. It is not a spanning set. So n ఇక్కడ B లో n number of elements ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది smallest spanning. దీనికన్నా తక్కువ ఎలిమెంట్స్ అంటే n minus 1 ఉంది. So n minus 1 ఉన్న సెట్ అని S అనేది it is not a spanning set since it is not a basis. సో ఇక్కడ ఏంటంటే బేసిస్ సెట్ మనకి స్మాలెస్ట్ స్పానింగ్ సెట్ అంటే బేసిస్ సెట్ ఆ స్మాలెస్ట్ స్పానింగ్ సెట్ వెక్టార్ స్పేస్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. నౌ సీ థర్డ్ పాయింట్. ఇఫ్ బేసిస్ హ్యాస్ n ఎలిమెంట్స్ దెన్ ఎనీ అదర్ సెట్ విత్ n plus 1 ఎలిమెంట్స్ ఇన్ వెక్టార్ స్పేస్ V over F ఈజ్ లీనియర్లీ డిపెండెంట్. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాడ్ B అంటే బేసిస్ అనే సెట్ లో n నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యు టేక్ అనదర్ సెట్ S, దీంట్లో వచ్చేసి n plus 1 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. n plus 1 ఎలిమెంట్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? mod S is greater than mod B అంటే n plus 1 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి it is 1 greater 1. ఇక్కడ it is linearly dependent. ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా, ఏం చెప్పాం? B అనేది బేసిస్ సెట్, ఇందులో n నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే సో S అనే ఒక సెట్, దీంట్లో n plus 1 నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే it is not a linearly independent, it is linearly dependent. సో ఇక్కడ చూడండి, సో S అనే సెట్ బేసిస్ సెట్ అవ్వాలి అంటే మనకి అది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అవ్వాలి. బట్ ఇఫ్ ఇట్ కంటైన్స్ మోర్ దాన్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, n కన్నా ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే it is not linearly independent, it is linearly dependent. So the linear span is equal to V over F అవుతుంది. ఈ V over L of S equals to V over F అవుతుంది. బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ లీనియర్లీ డిపెండెంట్. ఎందుకు అవ్వదంటే మనకి ఆల్రెడీ బేసిస్ సెట్ ఉంది. బేసిస్ సెట్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? n ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అంటే బేసిస్ సెట్ కన్నా ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే, ఇక్కడ చూడండి బేసిస్ సెట్ B ఉంది, B లో n నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్. సో S అనే సెట్ n plus 1 నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ నాట్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్. మనకి బేసిస్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ B అనేది బేసిస్, సో S అనేది కూడా బేసిస్ అవ్వాలి అంటే S కూడా లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అవ్వాలి, కానీ అవ్వదు. సో ఎందుకు అవ్వదు అంటే మనకి ఇక్కడ కండిషన్ ఏమంటే, సో ఎనీ వెక్టార్ విత్ n plus 1 ఎలిమెంట్స్ ఇన్ వెక్టార్ స్పేస్ ఇస్ లీనియర్. n కన్నా బేసిస్ సెట్ B లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కన్నా ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న ఏదైనా సెట్ లో ఉంటే ఆ సెట్ అనేది కంపల్సరీగా లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అవ్వాలి. Now see the another properties. See the another properties of the basis. If any set of Vn of F is linearly independent and mod S equals to n, then S is the basis of P of F. Here it is a n-dimensional vector space. What is the dimension of the vector space here? It is a n-dimensional vector space. For example, here B is the basis of vector space Vn of F. B అనేది n డైమెన్షనల్ వెక్టార్ స్పేస్ యొక్క బేసిస్ అయితే, సో ఇక్కడ దీని యొక్క కార్డినాలిటీ ఎంత అవుతుందంటే n అవుతుంది. If B is any basis set of the n dimensional vector space, then the cardinality of the B is n. అంటే ఇది n dimensional vector space అయినప్పుడు బేసిస్ సెట్ లో కూడా n నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఇంకేమిచ్చంటే, అండ్ ఇఫ్ యూ హావ్ అనదర్ సెట్, S అనే సెట్ ఉంది, ఆ సెట్ లో కూడా ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? సేమ్ n నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అదేమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బేసిస్. ఓకే, క్లియర్ హియర్. B అనేది ఒక వేరే బేసిస్ సెట్. సో B అనేది ఒక బేసిస్ సెట్. సో బేసిస్ ఇట్ ఇస్ బేసిస్ ఆఫ్ n డైమెన్షనల్ వెక్టార్ స్పేస్. n డైమెన్షనల్ వెక్టార్ స్పేస్ యొక్క B అనేది బేసిస్. కార్డినాలిటీ ఆఫ్ B ఈజ్ n. సేమ్ S అనే ఇంకో సెట్ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సబ్సెట్ ఆఫ్ ది వెక్టార్ స్పేస్, సేమ్ వెక్టార్ స్పేస్ Vn ఆఫ్ F. ఓకే, దీంట్లో కూడా ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. అంటే mod S ఈక్వల్స్ టు n. So a basis set equals to n. It is also subset of vector space Vn of F. Mod S equals to n. It is also subset of n dimensional vector space Vn of F. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే these two are equal. These two are equal. So equal అయినప్పుడు S is also basis set. S is also basis set. Next is the third one. Pi is a basis for the zero vector space. Pi ఏమవుతుంది? It is always basis for the zero vector space. Now see the important one here. Dimension of the vector space is n.
ఒక వెక్టార్ స్పేస్ యొక్క డైమెన్షన్ ఎంత n అంటే దాంట్లో n నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ ఎనీ సెట్ S is subset of vector space V over F. సో S అనే సెట్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి such that mod S equals n. కార్డినాలిటీ ఆఫ్ S is n అంటే S అనే సెట్ లో n నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. Then S is linearly independent if and only if L of S equals to vector space V over F. Here observe clearly. V over F is a n-dimensional vector space. It is a finite vector space. It is a n-dimensional vector space. So n-dimensional vector space అవుతూ దీంట్లో n number of elements. It is n-dimensional. The set contains n number of elements. Then this set is basis set. n-dimensional vector space ఒక subset ఉంటే ఆ subset లో కూడా same n number of elements ఉంటే then the set is a basis of the vector space. That is, then S is linearly independent if and only if L of S equals to V over F. It is also the set S is basis if and only if S is linearly independent. So these are the most important properties of basis. In next video we will discuss the definitions and properties of dimension.